Hello my students, how are you? I hope that all are you fine and safe in your homes. Okay, today we are going to study about our third chapter, that is water, the elixir of life. Okay, we already studied our two chapters. Okay, so here we are going to study a new chapter, that is the water, the elixir of life. Okay, so let's see. From the first page we can see that a boy named Rahul, he write the experience of rain. Is it? All are you seen? Yes. രാഹുൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി അവൻ റെയിനിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കുറിപ്പ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വാട്ട്സ് ദാറ്റ്? ലെറ്റ്സ് സീ. ഓക്കെ. വാക്കിംഗ് എലോങ് ദി ഫീൽഡ്സ് ഐ സോ പെയിൽ പ്ലാന്റ്സ് all dropping down. So when he walked along the fields, he saw that the pale plants, they all dropping down. Raising hand to the cloudy sky, I said, rain, 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 come down. And he raised the hand to the cloudy sky and said, rain, rain, come down. Okay. Rising dust all about soon blow in the cool breeze. Hearing the thunder roar, I ran home to hide before I freeze. So, whenever he freeze, he ran to the home. And as the rain came down in drops, the plants went dancing troppy troppy. So എന്താണ് ഒരു മഴ കിട്ടാതെ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എർത്തിലോട്ട് സഡൻലി റെയിൻ വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് രാഹുൽ അവൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മോട് പറഞ്ഞത്. ലൈക്ക് ദിസ്, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും റെയിൻ ഇഷ്ടം. ഓൾ ആർ യു ലൈക്ക് റെയിൻ? യെസ്. സോ നമ്മുടെ ആ വർക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്താണ് ഇനി എഴുതാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ റെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു 3 or 4 സെൻറ്റൻസിൽ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. Wow, the rain. Little drop rushing down from the sky to the earth, accompanied by the cool breeze. After some time, the little rain grew wild. It became heavy rain. So, the little rain became heavy rain. The yard filled with water. Yes, from the heavy rain, the yards are filled. Rahul became happy. So, he became happy. He made paper boats and let them float in water. So, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു മഴ വന്നാൽ നമ്മളൊക്കെ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുക? യെസ്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ പേപ്പർ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും, വാട്ടറിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ. രാഹുൽ ഈസ് നോട്ട് ദി ഓൺലി വൺ ഹൂ വാസ് ഹാപ്പി. സോ ഒരു റെയിൻ, മഴ പെയ്യുമ്പോൾ രാഹുൽ മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ദ തേഴ്സ്റ്റി എർത്ത്, അതായത് ദാഹിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എർത്ത് ഈസ് ഓൾസോ ഹാപ്പി വെൻ എ റെയിൻ. ദെൻ ആൾസോ the parched dropping plants, വിശന്ന് വലഞ്ഞിരിക്കുന്ന തളർന്നിരിക്കുന്ന plants is also happy. And the croaking frog, the little ant, the little bird. Oh, what a hot summer. Yes, ഒരു ഹോട്ട് സമ്മറുള്ള ടൈമിൽ നിന്നും ഒരു റെയിനിലോട്ട് മാറുമ്പോൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്നവർ ആരൊക്കെയാണ്? യെസ്, ഫ്രോഗ്, ആൻഡ്, ബേർഡ്സ്, ദ ഡ്രോപ്പിംഗ് പ്ലാന്റ്സ്, തേഴ്സ്റ്റി എർത്ത്, എക്സെട്ര. All are happy. How much everyone longed for the rain. See it? Yes. And here it is, the cool rain bringing relief to all. So whenever rain, we feel cool. Is it? Yes. Okay. When the rain came,
Have you, dear friends, noticed the changes around us after it rains? So, ഒരു റെയിൻ വന്നാൽ നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ്? Let's see. Okay, first one, of course, when a rain we feel cold. Yes, rain ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് cold അനുഭവപ്പെടും. Is it? Yes. And the next one is water bodies like wells, river, canal, ponds, etc. are filled up. റെയിൻ ഉണ്ടായാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കിണറുകൾ, പുഴ, കുളം, കടൽ എല്ലാം എന്താണ്? വാട്ടേഴ്സ് ആർ ഫിൽഡ് അപ്പ്, വെള്ളം നിറഞ്ഞൊഴുകും. ഇസ് ഇറ്റ്? യെസ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഗ്രാസ് സ്പ്രൗട്ട്സ് ഇൻ ദി യാർഡ്. യാർഡിലുള്ള ഗ്രാസുകളൊക്കെ സ്പ്രൗട്ട്സ്, വിച്ച് മീൻസ് മുളക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ട്രീസ് സ്പ്രൗട്ട്. പ്ലാന്റ്സും ട്രീസും ഒക്കെ സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ കൾട്ടിവേഷൻ ബിഗിൻസ്. കൾട്ടിവേഷൻ ബിഗിൻസ് മീൻസ് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ദെൻ പിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോ ലാൻഡ്സ് ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ. നമ്മുടെ ലോ ലാൻഡ്സും പിറ്റ്സും ഒക്കെ താഴ്വരകളും ചെറിയ ചെറിയ കുഴികളും ഒക്കെ എന്താണ്? വാട്ടർ കൊണ്ട് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യും. ദെൻ സോയിൽ ഡ്രെയിൻസ് എവേ, മേ ഫ്ലൈസ് റൈസ് ഫ്രം സോയിൽ. സോ ദോസ് ആർ ദ സഡൻ ചേഞ്ചസ് വെൻ ആഫ്റ്റർ റെയിൻ. അതായത് റെയിൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ സഡൻ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ. ഓക്കെ. All organisms of nature like plants, animals and human beings depend on the rain that comes from the sky to the earth. Is it? Yes. സ്കൈയിൽ നിന്നും എർത്തിലോട്ട് വരുന്ന റെയിനിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് മാത്രമല്ല, അനിമൽസ്, പ്ലാന്റ്സ്, ഓൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി എർത്ത് for their activities. Okay. And can we live without water? വാട്ടർ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? No, we can't live without water. So, next one, we are going to learn about the new topic, that is sources of water. Okay. So, what do you mean by sources of water? Yes, very good. നമുക്ക് വെള്ളം എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. Okay. Where do we get the water we use for drinking, agriculture and other needs from? Yes, നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിങ്കിങ്, ബാത്തിങ് ഈ നീഡ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് വെള്ളം എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? യെസ്, ഫ്രം അവർ വെൽസ്, പോണ്ട്സ്, റിവേഴ്സ് എക്സെട്ര. ഓക്കെ. We depend on the water around us for this. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള വെള്ളത്തിനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ നീഡ്സ് നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. യെസ്. The rainwater that reaches those water sources is used by us for different purpose. So, rainwater എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വെൽ, റിവർ, പോണ്ട് ലൈക്ക് ഈ വാട്ടർ സോഴ്സസുകളിൽ വന്ന് എത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് ആർ ദി സോഴ്സസ് ഓഫ് വാട്ടർ? സോ എന്താണ് അപ്പോൾ സോഴ്സസ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് വാട്ടർ കിട്ടുന്നത്? യെസ്, വി ഒബ്റ്റെയിൻഡ് വാട്ടർ ഫ്രം വെൽ, പോണ്ട്സ്, റിവർ, ലേക്ക്, സീ, കനാൽ എക്സെട്ര. ഓക്കെ. സോ വാട്ട് ആർ ദി വാട്ടർ സോഴ്സസ് ഇൻ യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി? നമ്മുടെ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന വാട്ടർ സോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. Okay. And the next one, most of the people in villages use well water for drinking. Is it? Yes, നമ്മളൊക്കെ വെൽ വാട്ടറാണ് എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഡ്രിങ്കിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ദി വെൽ വാട്ടർ. ദാറ്റ് മീൻസ് കിണറ്റിലെ വെള്ളമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ബട്ട് പീപ്പിൾസ് ഇൻ ടൗൺസ് ആൻഡ് സിറ്റീസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ പൈപ്പ് വാട്ടർ. സിറ്റീസിൽ അതേപോലെ തന്നെ ടൗൺസിലുള്ള പീപ്പിൾസൊക്കെ ദേ ഡിപ്പെൻഡ് പൈപ്പ് വാട്ടർ. സോ നമ്മൾ വെൽ വാട്ടർ ആണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ സിറ്റീസ് ആൻഡ് ടൗൺസ് ദേ യൂസ് പൈപ്പ് വാട്ടർ ഫോർ ദെയർ ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസ്. ഓക്കെ.
The water from water sources is purified and distributed through sources. സോ അവർ വാട്ടർ പൈപ്പ്സിലൂടെയാണ് അവരുടെ ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇറ്റ്സ് പ്യൂരിഫൈഡ്. സോ ആ വാട്ടർ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് വാട്ടർ പൈപ്പ്സിലൂടെ ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ the work for you, that is what are the water sources in your locality. നമ്മുടെ ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള വാട്ടർ സോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, and the next one is I too need water. Okay, let's see what's saying. Just imagine how it is when you feel very thirsty. What a relief it is if you get water when you are thirsty. Are you agree? Yes. നമ്മൾ നല്ല ദാഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ yes, of course, it's very relief to us. Water is essential not only for us but for the existence of all organisms in nature like animals and plants. നമുക്ക് മാത്രം മതിയോ വാട്ടർ? നോ, ഓൾ ഓർഗാനിസത്തിന് അവരുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിന് വാട്ടർ ഈസ് മസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ? വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിലുള്ളൂ ആനിമൽസ് ആയിക്കോട്ടെ, പ്ലാന്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ആൻഡ് ആൾസോ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ദെയർ എക്സിസ്റ്റൻസ്. Okay, we need water for drinking, bathing and agriculture. What are the other needs for which water is used? നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെയാണ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? Yes, for drinking, bathing, agriculture, etc. And what are the other needs of the water? വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ടറിൻ്റെ നീഡ്സ് വരുന്നത്? Yes, കുക്കിങ്ങിന് വാട്ടർ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ. വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വാഷിംഗ് വെസൽസ്, വാഷിംഗ് ക്ലോത്ത്സ്, vehicles, watering plants, etc. So without water there is no life. Is it? Yes. So with water there are so many activities. So എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നുള്ളത് നോട്ടിൽ ജസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത്. ഓക്കെ, so many are the needs of water. We use water for several purposes like household needs, agriculture, industry, construction, etc. So water is must or water is essential for all activities. Okay, so that's about our today's class. If you have any doubts, please contact me, my students. Thank you. Have a nice day.